A foto caiu, do bolso, do palito dele como uma sentença de morte. Neo era uma foto qualquer. Era uma daquelas Polaroids vintage, do tipo que se revela lentamente diante dos olhos, revelando seus segredos tom de cada vez. Lembra-me de estar ali com os dedos tremendo, enquanto apegava do chão do nosso quarto. A principio, Neo consegui entender o que estava vendo. Então, a foto me atingia como trem de carga, duas pessoas entrelacadas, uma treco apaixonada capturada seat ou 10 centímetros de papel brilhante. Reconheci meu marido, David, imediatamente, a cava de seus ombros, a marca de nascença suas costas que eu havia trocado com meus dedos inúmeras vezes ao longo de nossos 7 anos juntos. Mas a mulher, eu só conseguia ver seus cabelos caindo cascada pelo rosto, viro esse para longe de câmera com o que mais tarde percebi ser uma cautela calculada. Algo nela parecia assustadoramente familiar. Fiquei paralisada nosso quarto principal, aquele que havíamos pintado juntos na primavera passada, discutindo alegremente sobre esse o azul de paisagem marinha ou a nevoa do oceano combinaria melhor com nossa roupa de cama. Agora as paredes pareciam se fechar, sufocando-me com suas cores alegres que zombavam de tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida. Sarah, cheguei cedo casa. A voz de David e calada baixo, seguida pelo som familiar de suas chaves batendo na tigela de cerâmica que eu tinha feito naquela aula de cerâmica que ele me deu de presente aniversário de 30 anos. O aniversário que ele tinha esquecido, 8 que, sua meo lembro. Guardei a foto no bolso e respirei fundo 3 vezes. Eu sempre me orgulhei de ser racional, serena, a mediadora de minha família, aquela que nunca perdia o controle. Mas algo primitivo estava despertando dentro de mim, algo que queria gritar minha garganta doer. Vez disso, rediquei o batom e desci. E ai você. E ele sorriu. Aquila covinha aparecendo na bochicha esquerda, a mesma que me fez me apaixonar por ele no casamento de minha melhor amiga. Estava pensando pedir comida para viajem hoje à noite, talvez naquele restaurante Thailandês que você adora. Assenti, observando esse rosto busca de falas na apresentação, de algum indicio de que ele estava vivendo uma vida dupla. Por isso prefiro, respondi tom casual, embora meu coração estivesse batendo tal forte que eu tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Naquela noite, observei-o dormir, o subir e descer modo do seu peito, o rosto sereno, livre do peso da culpa. Como ele conseguia dormir tal profundamente deitado ao lado de alguém que havia traído tal complemente? Neo o confrontei ainda neo. Algo me dizia que havia mais a descobrir que neo se tratava apenas de caso casual. A silhueta de mulher me assombrava. Havia algo tal familiar na cava do seu pescoço, no tom do seu cabelo. Nas 3 semanas seguintes, tornei-me alguém que neo reconhecia, verificando o seu telemóvel enquanto tomava banho, seguindo-o durante as suas reuniões à tarde, examinando extratos de cartão de crédito de hotéis, restaurantes, presentes que neo me foram dados. Descobri que ele tinha comprado segundo telemóvel, encontrei recibos de joias que nunca tinha recebido e reparei number perfume que. Neo era o meu. Persistent nas suas camisas, mas o mais perturbador foram as mensagens de texto que finalmente decidi depois de descobrir a sua palavra passe. O nosso aniversário de casamento, ironia que neo me passou despercebida, revela uma intimidade para além do físico. Piadas internas, mensagens matinês, planos para o futuro. Neo era apenas sexo. Era caso emocional, possivelmente algo mais profundo do que o que ele tinha comigo. As mensagens nunca mencionavam o nome dela, apenas meu amor, ou por vezes, s. As mensagens faziam referência a memórias da infância partilhadas, o que me pareceu estranho. David neo tinha crescido aqui,
Tinhasi mudadu para Boston para fazer faculdade e la ficara. Os amigos do infancia estavam todos de volta a Seattle. Enteo veo a mensagem que quebretudo. Malpasso esperar pelo jantarem familia no domingo. Aguirre normalmente perto dela fica cada vez mais difícil. Jantarem familia. Meu jantarem familia. A reunião mensal na casa dos meus pais, da qual David participava há anos. A amante não era apenas alguém que eu conhecia, ela era da família. A constatação me atingia como água gelada nas veias. Desliguei o telefone. Minha mente correndo por possibilidades. Minha prima Emma. Minha tia Jennifer, recém-divorciada. A nova esposa do meu irmão. Eu achava que já conhecia a dor antes, mas isso era diferente. Era treco embrulhada treco, servida no prato de minha mesa de família. Naquela noite, fiquei acordada, planejando, calculando, me preparando. Porque esse tem uma coisa que aprendi crescendo numa família de 4 irmãos, e que você não fica bravo só, você, esse vinga. O jantar de domingo família chega com uma lentidão dolorosa. Passei a manhã no banheiro, vomitando da ansiedade, depois me maquiando meticulosamente para esconder as olheiras. David parecia quase tanto enquanto trocava de camisa 3 vezes, finalmente escolhendo a camisa azul que eu tinha-lhe dado de Natal. Você está linda, disse ele, beijando minha bochecha enquanto entrávamos na garagem dos meus pais. Eu me pergunei se ele a beijava do mesmo jeito, casualmente, como se tivesse pensado nisso depois. Minha mãe nos recebeu na porta, me envolvendo su abraço característico com aroma de gardenia. Sarah, querida, e David, entrem. Já estão todos aqui. Todos. A palavra e que na minha cabeça como sinal de alerta. Examinei a sala de estar, procurando por sinais, olhar demorado, sorriso secreto, qualquer pista que revelasse quem estava dormindo com meu marido. Meu irmão mais velho, Tom, e sua esposa, Melissa, estavam sentados no sofá, com seus filhos gêmeos brincando a seus pés. Meu pai estava sua poltrona, discutindo política com meu tio. Meu irmão mais novo, Michael, estava armando a mesa com sua noiva, e também havia minha irmãzinha, Lily, de 25 anos, contra 32 dos meus, sempre a favorita da família com su talento artístico e acerto despreocupado. Ela havia voltado de Paris 3 meses antes, após terminar sua bolsa de estudos artes. 3 meses, bem quando David comico, a ter mais reuniões tarde. Ela me abracou com força. Sarah, senti sua falta. Precisamos colocar o papo dia. Retribuí o abraço mecanicamente, observando por cima do ombro dela enquanto David entrava na sala. Seus olhos se voltaram para ela por milésimo de segundo a mais. Eu conhecia a arma que eu protegera dos violentos, a uma cujos redecos para a faculdade eu ajudara a aperfeiçoar, a uma para quem eu emprestar dinheiro quando ela estava com dificuldades na Europa, a arma por quem eu sempre torcera, mesmo quando ela me ofuscava. Durante todo o jantar, observei a distância cuidadosa que mantinham, a maneira como evitavam conversas doridas, o auto aperfeiçoado de desinteresse casual. Mas captei a linguagem secreta, o livre rubor nas bochechas de Lily quando David estendeu a mão sobre a mesa para pegar o sal, a maneira como su dito torce sutilmente su pulso ao passar cesta de pau. Sarah, você está quieta esta noite, observa minha mãe, me passando mais porco de carne assada que eu não consegui engolir. Está tudo bem como nova promequeo? Está tudo bem, menti, sentindo a mão de David apertar meu jolho por baixo de mesa, gesto que antes trazia conforto, agora só trazia desgosto. So cansada do trabalho, interrompe Lily. A Sarah está sempre trabalhando demais. Lembra que ela perdeu a própria festa de formatura porque estava terminando aquele projeto. Ela riu,
gigando o cabello que eu agora reconhecia de foto. Sempre irresponsible, enquanto ela era a divertida, a criativa, aquila por quem todos adoravam. E agora, aparentemente, a que pegava o que era meio porque queria. Depois do jantar, pedi licença para ir ao banheiro e six a bolsa de lili no balcão. Momento de invasão de privacidade ou missão de reconhecimento necessária? Escolhi a segunda opção, encontrando rapidamente o celular dela e abrindo-o como senha que ela usava desde o ensino medio, o aniversário do nosso cachorro da infância. Lá estavam centenas de mensagens como o David, fotos que me deixaram fisicamente doente, planos e promessas. Nunca me seni assamontes, escreve David. E como esse você entendes partes de mim que será nunca conseguiu. Nos pertencimos ao outro. Minha irmã respondu. Mas precisamos te cuidado e descobrimos como contar ela. Ela é tão sensível. Você sabe como ela é. Como eu fico. Como esse eu faço passivo emotional que eles precisavam administrar. O golpe final foi uma mensagem doantim. E esse agente simplesmente fugis junto? Comcast de novo algum lugar? A será acabaria seguindo frente. Ela sempre foi forte assim. Forte? Eles planejavam me devastar e justificavam isso me chamando de forte. Tirei fotos das conversas deles, como as maus tremendo tanto que precisei apoiá-los na pia. Houve uma batida suave na porta. Sarah, você está bem aí dentro? A voz de Lily era preocupada e gentil. A voz de alguém que se sentiu no meu quarto e coru no meu ombro quando esse o primeiro namorado atraiu. A voz de alguém que juro que irmos sal para sempre, que o sangue mais forte do que qualquer coisa. Já vou, gritei, espantada como o queo normal minha voz sova, enquanto minhas entranhas eram dilaceradas. Quando emergi, ela me abracou de verdade. Você parece mesmo cansada, mana. Devia tirar umas férias ou algo assim. Olhei nos olhos dela. Olhos tão parecidos como os meus, e não six nada. Culpa? Não. Vergonha? Apenas a preocupação ensaiada de alguém que havia aperfeiçoado sua performance. No caminho para casa, David pergunta se queria para tomar sorvete, uma tradição dominical. Recusiei, alegando dor de cabeça. E ele ligou o radio para preencher o silêncio, cantarolando uma música pop sobre amor eterno. Eu dei tudo a eles, sussurrei para mim mesma enquanto olhava pela janela para os postos de luz que passavam, e eles me descartaram como se eu fosse nada. Naquela noite, enquanto David dormia, senti-me no escritório casa e fiz uma lista, não do que eu havia perdido, mas do que eu iria recuperar, minha dignidade, meu poder, minha vida. E se eu fosse ser chamada de forte, então forte era exatamente o que eles receberiam. A maioria das pessoas pensa que a vingança nasce de uma raiva ardente e impulsiva, uma reação rápida, uma injustiça. Elas estão enganadas. A verdadeira vingança é fria, metódica e paciente. Ela foi criada não apenas para ferir, mas para ensinar. Eu estava prestes a me tornar a melhor professora que meu marido e minha irmã já tiveram. Passei as 2 semanas seguintes vivendo uma vida dupla. Durante o dia, eu era Sarah, a esposa, cozinhando os pratos favoritos de David, ouvindo suas histórias sobre o trabalho e mesmo iniciando intimidades que me deixavam com uma sensação de vazio, mas mantinha meio disfarce. À noite, enquanto ele dormia, eu era Sarah, a estrategista, planejando, reunindo, protegendo. Primeiro, eu precisava entender toda a extensão de treco deles. Instalei aplicativo de rastreamento no celular de David. Certa noite, durante o jantar, enquanto ele estava no chuveiro, coloquei pequeno gravador seu carro, desbarcado de purificador de ar 8 contra de investigador particular,
pago dinheiro de uma conta separada da qual David nada sabia. O que descobri foi pior do que eu imaginava. O caso deles não tinha comunicado 3 meses atrás. Tinha comunicado há mais ano. Durante período em que eu cuidava de minha mãe após a cirurgia. David conforta Lily durante aquele período estressante. A bolsa de Paris nem era real. Meus pais ajudaram a financiar suas despesas de subsistência, mas ela, na verdade, morava com David uma apartamento alugado do outro lado da cidade sempre que eu viajava trabalho. A decepção era de tirar o fôlego sua complexidade. As pessoas quem eu mais confiava criaram uma ficção elaborada ao meu redor, me manipulando a cada passo. Quando percebi que algo estava errado e perguntei a David sobre isso, ele sugeria que eu procurasse terapeuta para tratar de minha paranoia. Quando mencionei a Lily que David parecia distante, ela me aconselhou a dar espaço a ele e me concentrar mim mesma por tempo. Todo esse tempo, eles estavam me manipulando, me fazendo duvidar dos meus próprios instintos. Mas o que eles não sabiam, eu sempre fui metódica. Enquanto David me via como emotiva e Lily me achava ingenua, eles se esqueceram de que eu era quem administrava nossos investimentos, negociava nossa hipoteca e planejava cuidadosamente cada aspecto de nossa vida comum. E eu vim reunindo evidências a nós. Não porque suspeitas de alguma coisa, mas porque sou organizada. Cada documento financeiro, cada documento legal, cada registro de nossa vida juntos, tudo digitalizado, tudo com backup. Eu tinha todas as habilidades organizacionais necessárias, e elas serviam a novo propósito. Descobri que David estava canalizando dinheiro de nossa conta conjunta para uma conta separada, presumivelmente para o futuro deles juntos. Felizmente, eu mantinha minhas próprias contas separadas, das quais ele nada sabia, e discretamente transferi minha herança para lá, junto com metade das nossas economias conjuntas. Eu não estava roubando, estava apenas garantindo o que era meu por direito antes que ele pudesse tomar. Consultei uma advogada de divórcio da outra cidade que não vazaria informações para ninguém do nosso círculo social. Expliquei tudo. O caso, as irregularidades financeiras, o gaslighting. Ela ouviu impassivelmente e então delineou uma estratégia que me protegeria legal e financeiramente. Mas danos. E emocionalmente? Perguntei. Ela me olhou por cima dos óculos e disse, não é minha especialidade, mas, por experiência própria, nada cura coração partido como saber que você se protegeu de meus danos. Eu não estava interessado apenas protegeu, eu queria justiça. Então, construí meu caso metodicamente, baixando as mensagens de texto deles, documentando seus encontros e coletando recibos de hotéis e compras de presentes. Arquivei e-mails que eles trocaram usando contas que eles acabavam secretas. Encontrei o contrato de legal do ninho de amor deles assinado por ambos. Mas o informação mais valioso veio de uma fonte inesperada. Minha mãe. Durante um almoço informal, ela menciona como estava animada com exposição da arte de Lily no mês seguinte. É uma oportunidade tão grande, e pai está impressionado, e você sabe como ele se sentia relicado à escola de carreira impraticável dela. Assim, te mando meu chá gelado. Que ótimo! Onde fica mesmo? A Galeria Hartman. O David tem sido tão prestativo, usando os contados daquela cliente para dar a ela a chance de entrar. Conrado tão solidário. Fiquei paralisada. O cliente do David, Mitchell Hartman, era o dono da galeria. O mesmo cliente cuja conta David vinha tentando desesperadamente garantir no último ano, a que lhe garantiria a sociedade na empresa. As pecas se encasaram. Lily não estava apenas dormindo com meu marido, ela o estava usando para progredir na carreira. E o David não estava apenas me traindo com a minha irmã,
Yeli esteva eriscando sua ética profissional ao mistro negocios com prazer. Esta exposição não era importante apenas para Lily. Era a sua grande oportunidade, a validação que ela buscava do nosso pai a vida toda. E para David, garantir a conta de Hartmann significava prestigio na sociedade, o sucesso que ele buscava desde que nos conhecemos. Naquela noite, liguei para uma antiga amiga da faculdade que agora trabalhava como repórter de arte para o Boston Chronicle. Mantivemos contato ao longo dos anos, encontrando-nos para café a cada poucos meses. Eu fui ao casamento dela. Ela enviou flores quando minha avó morreu. Rebecca, so Sarah. Tenho uma história que pode lhe interessar. Neo conti tudo a ela, apenas que tinha provas de impropriedade ética envolvendo a próxima exposição de Galeria Hartmann, conflito de interesses. Interesse que comprometia a integridade tanto de Galeria quanto do artista destaque. Envimio que tiver, disse ela. A curiosidade profissional atingiu o og. Se houver uma história, eu a publico. Programei o e-mail para enviá-lo na manhã do jantar família que eu organizaria no domingo seguinte. O jantar para o qual eu havia convidado nossas famílias para celebrar o anúncio da parceria de David. Jantar que agora teria propósito muito diferente. A peca final esse em que quando recebi uma ligação do investigador particular. SRA Campbell, confirmei as informações solicitadas. Eles esse encontrarão amanhã no imóvel alugado. Com base no esquema anterior, estarão lá aproximadamente das 14h às 17h. Momento preferido. David achou que eu estaria retiro de trabalho da dia inteiro. Lily achou que eu estava acompanhando nossa meia uma consulta médica. Em vez disso, eu estaria preparando o cenário para o auto final. Ao desligar o telefone, senti uma estranha calma me invader. Neo felicidade. Dividei que sentiria isso novamente por muito tempo, mas algo como poder. O poder que vem de saber que você está des passos à frente daqueles que pensavam que você estava des passos atrás. Eles estavam chegando zadres enquanto pensavam que eu estava chegando demais, mas o jogo ainda não tinha acabado. O domingo chegou, quando ensolarado. O tipo de dia preferido do início do verão que dia me faria feliz. Eu havia passado a manhã preparando uma refeição elaborada, o rosbif favorito do David, a torta de limão preferida de Lily para sobremesa, as receitas de família adoradas pela minha mãe. A mesa de jantar estava posta com a porcelana do nosso casamento e copos de cristal que refletiam a luz e espelhavam pequenos arco-íris pela tolha branca. Tudo parecia perfeito, quadro de harmonia familiar prestes a ser destruído. Meus pais chegaram primeiro, meu pai trazendo o vinho caro que estava guardando para uma ocasião especial, minha mãe se preocupando com as flores que eu havia arranjado. Meu irmão e a esposa vieram seguida, pedindo desculpas pelo atraso de alguns minutos. David estava na cozinha, fazendo o papel de marido prestativo, sem saber que 24 horas as fechaduras seriam trocadas. Lily chegou por último, me oferecendo abraço fraternal que me arrepia. Ela estava usando vestido novo, que mais tarde reconheci pelos recibos que encontrei no e-mail de David. Ela trouxera chocolates artesanais daquela loja boutique que descobrimos juntas anos atrás, number FIM de semana de Hermes. Você está incrível, disse ela, efusiva, seus olhos se voltando brevemente para David. Que gentileza sua ter organizado isso. Se, ela sabes. Reunimonos ao redor da mesa, copos erguidos number brinde que David levou à família. E ele disse, com a voz cálida e falsa sinceridade, e novos camicos. Novos camicos de feito. A refeição transcorria com a normalidade habitual, elogios à comida, discussos sobre política, provocações gentis entre irmãos. Desempenhei meu papel com perfeição, rindo nos momentos certos,
Incendo tacos de vinho, pasando pratos. Tudo isso enquanto o tablet se conectava ao nosso sistema de entretenimento doméstico. Senti-me inofensivamente no aparador, pronto com sua apresentação enquanto a sobremesa era servida. Fiquei de pé, batendo no meu copo com uma colher. Quero agradecer a todos por terem vindo hoje, comecei, como vos firme a pesar do coração acelerado. Como sabem, estamos aqui para celebrar o trabalho arduo do David e a parceria que ele vem construindo. David sorriu radiant, estendendo a mão para mim do outro lado da mesa. Permitai o contado uma última vez, mas antes de brindarmos ao sucesso futuro, pensei que seria bom relembrar a jornada que nos trouxe aqui. Preparei uma pequena apresentação de slides. Aperti o control remoto e a grande televisão na parede de sala de jantar pisco e conhovida. Cômica de forma bastante inofensiva. Fotos minhas e do David no nosso casamento, reuniões de família, comemoracos de feriados. Minha me amichações de apreciação, meu pai assentiu aproveito. Enteo o tom mudo. Este último ano foi particularmente esclarecedor. Eu disse enquanto Attila exibia a primeira mensagem de texto entre David e Lily, Aquila que eles discutirem pela primeira vez a atraqueo que sentiam enquanto eu cuidava de nossa mãe. A sala ficou silêncio. Seguida, virem as fotos do investigador particular. David e Lily entrando seu apartamento secreto, abracados na rua quando pensavam que ninguém estava olhando, recibos de hotel, extratos bancários mostrando o dinheiro transferido para sua conta secreta. Sarah, o que é isso? Disse David, com a voz estrangulada e o rosto sem cor e o ignorei, continuando minha narrativa. Também aprendi muito sobre ética empresarial, principalmente relação à próxima exposição na Galeria Hartmann. Agora foi a vez de Lily entrar pânico. Sarah, per começo, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Interrompi, minha voz ainda estranhamente calma. Eu entendo que, enquanto eu construía uma vida com meu marido e sustentava minha irmã, vocês dois estavam destruindo tudo, o que eu amava. Attila agora mostrava e-mail que eu havia enviado ontem à noite para o próprio Mitchell Hartmann, detalhando como sua galeria estava sendo usada acordo antiético de troca de favors. Sua resposta. Esta exposição está cancelada com efeito imediato. Minha associação com ambas as partes está encerrada. Lily amichu som engasgado, sua grande chance havia acabado. Seguida, veio e-mail para o escritório de David com evidências de como ele havia comprometido relacionamentos com clientes para benefício próprio. A resposta do socio foi breve, mas devastadora. Precisamos discutir esse futuro com o escritório. Reunião marcada para segunda-feira, às 9h. David se levantou, derribando sua taça de vinho. Você não tinha o diário. Eu tinha tido o diário. Finalmente levantei a voz. Esta emoções controladas me fazendo transparecer. Você dormia como minha irmã na minha cama. Você planejou-me deixar depois de ficar com metade de tudo pelo que trabalhei. Você me fez pensar que eu era louca quando senti que algo estava errado. Minha me cobria a boca com as mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu pai ficou rígido de choque. Meu irmão parecia prestes a socar David. Virei-me para Lily. E você, minha própria irmã, a pessoa que eu protegi e apoiei. Me distraiu apenas qualquer emoco doença que você sentiu ao tomar o que era meu? Pela primeira vez, six vergonha de verdade esse rosto. Não arrependimento por ter sido pega, mas vergonha de verdade. Sarah sinto muito. Guarda isso, eu disse, interrompendo-a. Sua carreira artística nesta cidade acabou. Aquele e-mail foi enviado para todos os galeristas de Boston. A história sai no Jornal da Manhã. Seus nomes não foram mencionados, ainda.
Depende de como vocês lidereo com o que acontecer seguir. Coloquai envelope pardo sobre a mesa. Papias de divorcio. David, meu advogado já preparado. Assim e concord com meus termos, e neo vou pressionar por uma investigação pública sobre sua má conduta profissional. Enteo, coloquai segundo envelope ao lado. E lili este acordo legal. E ele diz que você abra mão de qualquer direito ao testamento dos nossos pais, valor igual ao que gasti ajudando você ao longo dos anos, com juros. Assim e eu neo compartilharia os detalhes pessoas, do que você fez com nossos amigos ou contatos profissionais. David do passo à frente rapidamente. SCU vingativo. Meu irmão se levanto e o bloqueio. Eu neo terminaria essa frase se fosse você. Ele diz firmemente. Enteo meu pai falou, como voz baixa e passada. Lily, disse ele, mais decepcionado do que eu jamei o ouvira. É verdade. Você e o David. Ela neo conseguia olhar para ele. Aquilo já era uma resposta suficiente. Eco que vocês dois precisam ser desta casa. Diz minha me baixinho, como voz tremula. E assim, tudo mudou. Pela primeira vez, minha família esteve ao meu lado. A irmã que sempre foi a favorita agora era a estranha. O genro que todos amavam foi finalmente exposto. Enquanto eles empacotavam suas coisas, Naomi senti feliz nem orgulhoso. Eu simplesmente me senti livre. Como se algo dentro de mim finalmente tivesse me soltado. Eu não apenas mostrei a verdade, eu retomei meu poder. Antes que eles chegassem à porta, falei uma última vez. Sabe o que é realmente triste? Eu teria feito qualquer coisa por qualquer de vocês. Qualquer coisa. E você joga tudo fora por algo construído em cima de mentiras. Depois que eles foram embora, minha família fez algo que eu não esperava. Eles ficaram. Eles me apoiaram. Meu irmão ligou para amigo advogado especializado em casos de divorcio. Meu pai se ofereceu para ajudar financeiramente. Se precisasse. Minha mãe me abracou enquanto eu chorava, pela primeira vez em meses. O falso pequeno império que David e Lily construíram em cima de minha dor desmoronou em apenas 30 minutos. Eu ainda estava machucado. Mas ainda estava de pé. Não iram. Ano depois, eu estava na sacada do meu novo apartamento, observando o pôr do sol pintar o horizonte de Boston em dourado e rosa suave. Lá dentro, eu podia ouvir risadas. Meus pais, meu irmão e amigos próximos tinham vindo comemorar minha promoção. O divorcio havia sido finalizado 6 meses antes. Foi rápido e tranquilo. David não resistiu. Ele não conseguiu. Ele perdeu a chance de ser socio, mas de alguma forma conseguiu manter seu emprego, após grande controle de danos. A última notícia que tive foi que ele foi enviado para o escritório de Seattle. O mais longe de Boston que conseguirá move-lo. Lily voltou para Paris. Ela disse que era para se concentrar na arte, mas, na verdade, não conseguia encarar o que tinha feito. Ela me enviou algumas longas cartas de desculpas. Eu não as abri. Talvez dia eu abra. Talvez não. Minha mãe ainda fala com ela, às vezes. Mas ela entende que preciso de espaço. Algumas feridas seram. Outras mudam você para sempre. E mocha bem sucedida. Era a Rebecca. Ela se juntou a mim na sacada e me entregou uma taça de champanhe. Ela era a mesma amiga que havia escrito o artigo sobre o escândalo de galeria, mas mantive a promessa de omitir os nomes. Centavo pelos seus pensamentos? Ela perguntou. Sorry, brinquei com o meu copo e com o dela, e me senti em paz. Eu estava pensando em como a vida muda. Eu disse. Você acha que está indo em Madrico, e de repente está em caminho totalmente novo. Ela terminou o pensamento para mim.
melhor ou pior? Parai a momento para responder honestamente. Diferente. Mais difícil alguns aspectos. Mas paris mais como minha vida agora. E essa era a verdade. A dor neo desapareceu de noite para o dia. Eu ainda tinha momentos aleatórios que a tristeza me atingia, como ver o serial favorito de David no mercado ou encontrar fotos antigas minhas e de Lily quando éramos crianças abracadas, sorrindo como irmãs que acavam que nada poderia quebrar-las. Mas esses momentos não acontecem mais com tanta frequência. Foram substituídos por novas experiências, novas vitórias e novos relacionamentos, construídos com base na verdade e no respeito. Finalmente comecei a consultar terapeuta da verdade. Não porque estava sendo manipulado, mas porque finalmente percebi que merecia ajuda da verdade. Certa vez ela me disse, o trauma muda esse cerebro. Você nunca mais será exatamente como era antes. Mas diferente não significa menos. Ela estava certa. Eu não sou menos. Sou mais forte onde dia quebrei. Fiquei com a casa no divorcio, mas a vendi. Não queria viver cercada de lembranças de treco. Meu novo apartamento é tudo meu. Decorei-o exatamente como eu queria, sem concessos, sem precisar consultar ninguém. Meu relacionamento com meus pais também mudou. Eu não era mais apenas a filha mais velha responsável. Meu pai, especial, me mostra uma gentileza que eu sempre esperei. Hora do discurso, meu irmão grita de dentro. A mulher do momento precisa dizer algumas palavras. Eu ri e voltei para dentro, cercada por pessoas que ficaram ao meu lado quando tudo desmoronou, amigos de verdade, família escolhida, colegas de trabalho que me respeitavam não pelas fofocas, mas pelo trabalho que eu fazia. Levantei o copo e six meu reflexo na janela, ombros retos, olhos claros, sorrindo. Sorriso verdadeiro. Não o sorriso falso que eu sei no fim do meu casamento, mas sorriso tranquilo nascido de paz conquistada com muito esforço. Obrigada a todos por estar aqui. Comecei. Ano, pensei que estava perdendo tudo. Não percebi que estava encontrando o que realmente importa. Mais tarde naquela noite, quando os convidados foram embora e a casa ficou silenciosa novamente, sai para a sacada. Deixei o ar fresco da noite tocar meu rosto. Pensei tudo. Na treco, na tristeza, na luta pela reconstrução. Alguns chamariam o que fiz de vingança. Eu chamo de justica. Não apenas para mim, mas para qualquer que já tenha esse sentido invisível pelas pessoas que deveriam amá-lo mais. Quando alguém quem você confia ou trai, você tem duas escolhas. Deixe que isso te quebre. Ou deixe que ela o gai sua própria força. Eu escolhi a força. Eu me escolhi. E no espaço silencioso após a tempestade, encontrei algo inesperado. A liberdade de construir uma vida que seja totalmente e verdadeiramente minha. Sem mentiras. Sem treco. Sem mais fingimentos. Apenas paz, clareza e autorrespeito. Algumas licos custom tudo para serem aprendidas. Mas depois que você as aprende, elas são suas para sempre.